حقه المكفول في التعبير عن الرأي، وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان. كما أوصى هذا المؤتمر بإيجاد آلية لتمكين المقرر الخاص المعني بالتعذيب بالأمم المتحدة لزيارة البحرين. حكومة البحرين تماطل. لا توجد حكومة في العالم تمنع زيارة الممثلين الدوليين وترفض التعاون مع الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا تسمح للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة بزيارة البحرين إلا إذا كان لديها شيء تخفيه. ما الذي تخفيه حكومة البحرين؟ تخفي استشراء التعذيب الممنهج. وهنا أريد أن أستذكر المرحوم محمود شريف بسيوني الذي أشار إلى أنماط التعذيب الممنهجة، وأشار إليها في ذلك القصر إلى كافة المسؤولين، وبين لهم أن التعذيب مستشري وممنهج في البحرين. كما أوصى بتوصيات أخرى. الزبدة التي نخرج منها من هذا المؤتمر أنه لا ينبغي أن يتصور المراقبين الدوليين ولا ينبغي أن تتصور الجهات السياسية والأممية والحقوقية أن الأزمة في البحرين قد انتهت، بل الأزمة في البحرين قد تفاقمت على كل الأصعدة. لدينا اليوم أكثر من 700 مواطن تعرض لإسقاط الجنسية بصورة غير قانونية. لدينا آلاف المعتقلين، مئات الأطفال يعتقلون في البحرين، وذلك يبين أن الوضع في تدهور مستمر. المطلوب منا ومن أصدقائنا الذين حضروا في هذا المؤتمر، ولا يوجد مجال لعد كافة المنظمات، ولكن أذكر منهم على سبيل المثال مركز الخليج لحقوق الإنسان، أذكر منهم Human Rights Watch، منظمة العفو الدولية، مهارات، وغيرها من المنظمات، بما في ذلك ممثلي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبعض الجهات الأممية التي حضرت. المطلوب منا جميعا أن نتكاتف لتغيير الاستراتيجية لإيجاد سبل فعالة في التعاطي مع الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في البحرين. شكرا لكم، وأترك المجال الآن إلى زميلي براين دولي. Hello, and I'm sorry my voice isn't good. I'm not very well, so I'll be brief. After 8 years of this latest phase of struggle for human rights in Bahrain, it's pretty obvious what works when international actors play their part. When they are public and they make concerted, focused efforts on raising cases or issues, then we see some, albeit moderate, movement in Bahrain. When they rely on diplomatic niceties and behind closed doors talks, it simply doesn't work. We have 8 years of evidence of this now, leaving us in a space where Bahrain's human rights record and current situation is truly appalling. Human rights defenders are either in prison, in exile, or forced into silence. It's time for the international actors to stop being passive and to start being much more assertive. If you say you care about human rights in Bahrain, then do something about it. Don't just issue statements of concern. This means if your government thinks that human rights activists shouldn't be in prison, send your ambassadors to go to the prisons with or without permission of the Bahraini government.
Ambassadors should be turning up at the prisons, asking to see Nabil Rajab, Najib Fatil, Abdul Hadi Al-Khawaja and the others. This means if your country sends a diplomat to observe a trial in Bahrain, don't just look silently at the human rights violations that's happening in front of your eyes and send back an internal cable up through the embassy. Say publicly afterwards that was an unfair trial. It did not meet international legal standards. The defendants were not allowed to voice their allegations of torture. The defense lawyer wasn't allowed to speak. This means that officials from international NGOs, human rights NGOs, who are not welcome in Bahrain, should turn up anyway. Force the Bahraini government to throw them out. Don't just accept passively, oh, we won't get in, there's no point showing up. Show up at the airport, force them to make a decision. This means that MPs produced by Bahrain's fake elections last month, when they show up at parliaments, at the US Congress, officials in those places ought to say to them, you know, we don't really recognize you as a peer, as a member of parliament. You weren't elected in a fair process. You were elected in a rigged process where none of the opposition were allowed to stand against you. It's time to start pushing these messages far more forcefully to the Bahraini government, because we've known from the past the only thing that works, the only time they take notice and take action is when there is forceful international pressure. The days of quiet talks behind closed doors of diplomatic niceties are over. 8 years is a long time to be doing that, and we're tired of it, and we're tired of no progress. Thank you. If you have any questions, we'll be more than happy to receive your questions. Seems we don't have any questions. So I'd like to thank all of you for attending. Thank you.